मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. श्री धैर्यशील संभाजीराव माने. मी धैर्यशील निवेदिता संभाजीराव माने लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला आता प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मणिपुर श्री अंगमचा बिमोल अकोइजाम. I'll have. Yes, I'll add. I Angomcha Bimol Akoizam Lok Savagi Tawuroi Misak Amoina Kanbiraklaba Maramna Ihagna Taibung Palbu Sembi Sabiba Sidaba Mapubu Panjaduna Wasaksari Madudi Aina Linkraba Bharat Kilengak Lon Janapathapu Aina Taseng Thazaba Amadi Pukning Seng na Ningjaba Uchagani. Loinana Bharat ki Ning Tamba Amadi Amato Oiba Saktambo Aina Yokhat Chagani Amasung Aina Paikat Kadoriba, Lokat Kadoriba Taudang Sing, Pukchel Sing na Pangtok Chagani. Jai Hind. Imale Pagna Yaifare, Manipur Imana Yaifare. श्री अल्फ्रेड कानगाम एस आर्थर. I, Alfred Kangam Shangshakoshi Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए. Thank you.
Meghalaya, Dr. Ricky Andrew J. Sinkon. I, Dr. Ricky Andrew Jones Sinkon, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, Kuble Shibun Mithela. Sri Saleng A. Sangma.